τιμήσατε με την παρουσία σας. Είμαστε λιγότερα άτομα από ό,τι περιμέναμε. Η κατάσταση με τα μπλόκα έχει επηρεάσει και εμάς. Πάρα πολλοί δεν μπόρεσαν να έρθουν. Άρα θα ξεκινήσουμε και βλέπουμε. Είναι κάποιοι στον δρόμο που δεν μπορούν να φτάσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Την παρουσίαση σήμερα θα την κάνει ο κύριος Νίλ Βαν. Είναι ο υπεύθυνος πωλήσεων της JANDS Ευρώπης. Εντάξει, θα το κάνει στην αγγλική γλώσσα. Θέλω να καταλαβαίνετε τα πιο πολλά. Είναι τόσα πολλά για να τα μεταφράσω. Θα είμαστε μέχρι αύριο εδώ. Κάποια πράγματα μετά, κάποιες ερωτήσεις. Αν θέλουμε να καλέσουμε τις ερωτήσεις για το τέλος, για να μην διακόπτουμε, και επιμέρους μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Okay. So first of all, I'm very sorry. I'm a stupid Englishman and I speak no Greek. So Clem is going to translate for me. Sorry. Ωραία, βλέπουμε, μας εξήγησε εδώ πέρα ότι το τελικό αποτέλεσμα μας είναι ωραίο, αλλά την ώρα που θα κινούνται για να έρθουν στο τελικό αποτέλεσμα, θα έχουμε τα κόμπος να έρχονται αργά, η κίνηση τους να είναι πιο αργή σε κάποια. Άρα βλέπουμε τώρα το βήμα μας, το Q μας, ας πούμε, τα 2 δευτερόλεπτα αυτά, μπορούμε να αλλάξουμε όλους τους παραμέτρους μέσα εδώ πέρα, ώστε και κατά τη διάρκεια μέχρι να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα να είναι όμορφο στο μάτι μας. Να μην είναι μόνο το τελικό αποτέλεσμα καλό και όλο το υπόλοιπο πριν ένα μπέρδεμα, ας πούμε. Okay. So, it just so happens I've messed this up. So, what we want to do is undo those changes. We have undo up here. Everything we do can be undone, and we can go back to where we were. So, you can try things. You can try things, see if they work, and the worst case, you press undo a few times, and you come back to where you were. It's a very flexible way of taking a gamble on making something look nice. Okay, so we've come back to where we started, which is the colour snaps in and the lights all together track downstage and fade out. What I next want to do is make the lights come on one at a time, left to right. So, we can open up the intensity track. And what we're looking at now is what each of those lights is doing. We can select them, we can resize them, and we can skew them. Now, when we run it this time, the lights come on one at a time, left to right. Έχετε δει τώρα ότι θέλαμε να κάνουμε τα φωτιστικά να ξεκινάνε να ανάβουν ένα-ένα από αριστερά προς τα δεξιά. Ανοίγουμε την παράμετρο της φωτεινότητας, το intensity, το μικραίνουμε και τα τραβάμε, είδατε πολύ εύκολα που τα τραβάνε για να ξεκινάνε από αριστερά προς τα δεξιά και να έρθει με τον άλλο χρόνο, μέσα στα 2 δευτερόλεπτα πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Okay. So, again, let's just put this into perspective. What we're looking at is 4 layers of data here. We're looking at the fade path, so how the light changes. We're looking at the value, so where it's going to. We're looking at the fade time, how long it takes. We're looking at the delay time, how long before it starts. But much, much more importantly, we're seeing how all that information fits together. It's the relationship between those elements that gives us the look on stage, not the times themselves. Now, this is a really simple way of your brain being able to process information. You can look at that and know what's going to happen on stage. As a really silly example, all we've done is change 1 delay time. It's incredibly obvious that this isn't going to work. So instead of searching through layers of data to find out what's going on, the console's showing us information in a way that just makes sense. We can process very quickly. And sure enough, obviously, if I run it, 1 light's in the wrong place. Again, to fix it, undo. Sorry. Βλέπετε πολύ εύκολα αλλάζοντας το ένα από τα 10 που έχετε εδώ πέρα, ότι το ένα είναι αναμένο και μετά ήρθαν όλα τα υπόλοιπα μέσα. Και βλέποντας το παράθυρο, στο δείχνει, το βλέπεις με τα μάτια σου ότι εκεί έχω κάνει το λάθος και μπορώ να κάνω απλά ένα undo και να ξανάρθει πάλι βέβαια στη θέση του. Υπολογίζει 4 διαφορετικούς παραμέτρους σε αυτό το δέντρο. Είναι ο χρόνος του delay, ο χρόνος που θα κάνει για να μπει
the four parameters, the four paths. Fade path. Look up into your microphone. Fade path, which is how it changes. Value, which is where it goes to. Right, ναι. Είναι το fade path είναι ποιο path έχουμε διαλέξει, ας πούμε, ποια διαδρομή έχουμε διαλέξει για να κάνει το φωτιστικό αυτό. Μετά ο δεύτερος παράμετρος είναι το τελικό αποτέλεσμα, ο φωτισμός του, είτε θέλουμε να πάει στο 50% είτε να πάει full ο φωτισμός. Fade time, how long it takes. Πόσο χρόνο θα κάνει το fade time το κάθε φωτιστικό. And the delay, how long Και το before it delay, starts. πόσο θα καθυστερήσει να ξεκινήσει από το 0 έως το 2 δευτερόλεπτα που θα κάνουμε και τα 10 μαζί. Okay, so we've got a look on stage. It's very lovely. We think it looks spectacular, no less. However, it has to fit in the real world. In fact, let me show you something else first. I've gone off track. Okay, we can select that transition. Now, when we were building these looks, as you saw, we can make a look and record it, make a look and record it, and then we can adjust it. What we can also do is, instead of building a look and then storing it, we can work directly within the timeline. So we can think about the transition first, rather than the end state. So, we can copy that change. We can move along in time, and we can paste it. So what we've done is, instead of building a look and then telling the console how to put it onto the stage, we've taken that how we want it to change and reused that first. So what we're now looking at is two cues. Here's our original Q1, and what we want Q2 to do is to fade the intensities like that. It's a little bit like video editing. In lighting, what we do is we make a look and record it, and then we adjust how it runs. In video, what we do is we look at periods of time. We say, over the next 2 seconds, I want this transition to happen. So that's kind of exactly what we're doing here. We're looking at it as a set of transitions, not as a state. Sorry. Too many words. Yeah, too difficult for me. It's basically, in simple terms, what we're doing is we are able to reuse transitions in time, which is like video editing, rather than build pictures and store them, which is how we do lighting. Right. You're giving me a difficult time. Sorry. It's like video editing, yeah? Reusing transition. Ναι. Our second translator would like to now join in. Okay, all right. Look. So, what we've got is we've got two different cues now. The way we've built the second is different to the first because what we've done, as I said, is we've looked at the transition time. So if we have a look at this Q2, what we can do now is keep all of the timing, all of the transition information, just make it fade off instead of on. So if we run that cue, when we hit go, the lights will now fade off in exactly the same way as they faded on. We've got two parts to the cue. Okay, next. This second cue we've just built. It's very lovely, but it has to fit into the real world. Lighting doesn't stand on its own. Lighting is part of a whole. Now, if we're doing a theatre show, if we're doing a concert, if we're doing a corporate event, if we're doing pretty much anything, there is something else that fits with the lighting. It might be a piece of scenery moving, it might be a person singing, it might be a piece of video, it could be anything. But ultimately, what we do is governed by other things that happen. So,